We're on site here in Kasitu village for a mobile medical clinic that has been coming to this place for almost 10 years now. One of the determining factors where we start clinics is its proximity or its distance to the nearest local health center. So for many of these people, transportation is nearly impossible or prohibitively expensive for them to get to a government center where they can access free health care, but it may cost them more in transportation than it does for the very small fee that's charged here to be seen by the clinical officer and to receive medication. And one of the benefits of a mobile clinic is people don't have to go far away. If you're sick and not feeling well, we're able to do that right here in the village and to be much more proactive so that people aren't waiting till a disease has progressed to a much more severe stage. We can assess that earlier and get better outcomes with treatment and health. Masuthinake muntu marenda arahula mafela njani ndipo chifukwa chimenecho mukubela kwa yawa timaona kuti dathandizika kwa basi khala kuti marenda awa ndi akulu amene singakwanitse ife pa mobile clinic yathu panova timatenga timapita nawo kudowa ndipo referral system imene timakhaso kuti tayipanganso improve dera lino kuti makwanitsenso matenda athu kuti anongati kuti kudowa kuti akala ndi chithandizo choyenderera ku chipatala chachikulu ndiye kupezeka kwa chipatala cha mobile clinic ya Blessings kunoko ithandizo lalikulu kwambiri chifukwa choyenera kuti anthu akupeza maservice yawo mbali zonse pa moyo wa munthu uzimu komanso mankhwala komanso referral system yabwino. One of the other factors is the amount of malaria that's in a community, which we're able to provide testing and treatment for malaria right here on site with our mobile pharmacy and mobile testing, which prevents a huge number of unnecessary deaths in this country. So we want the whole standard of living to come up in a community like this. People can't farm when they're sick, people can't work, and so it just perpetuates the cycle of poverty. So one of the first steps to prosperity in a community, you have to have clean water and you have to have good health care. Sana bale chipatalachi mavuto amene kakumana nawo ndi kuti ngasipo anibada kumanitupa kuti kafika kuboma ndimalephera kuti ndipite chifukwa cha passport ndiye ndimakhala nawo ndeke nakatepeza kachipatala chino chitemveze kuti ndikakhauna kuvuka mwendo ndikabwera kuna kandibaya ndalama ing'ono imene imakhala kunayipeza ndimandine thandizo chifukwa ndimayamikira chipatala chino. One of the other big benefits and our objectives here on a mobile clinic is the growth of the local church. And this small church here is about 250 this past Sunday, and they've planted 3 other churches in the surrounding villages because the community has seen this is what Christians do. They help the whole of the community and the society to be better so that everybody wins. Chipatala chichi zina zimene taziona kuti chipatala chichi chithandiza ni mbiri imodzi imene ikopera kwa anthu kuti chipatala chichi chabwino wa mpingo Khristu mbali imodzi imene itengera kuti koma mpingo Khristu uliso ndi chipatala chosasankha munthu kuti wachipembedzo chanji. Aina akina ndi maphunziro a mpingo ndi abale athu amene tinawo amene amachoka ku Blessings ndi atafusafusa za mathandizo yokhudza kuthupi mbali ya zaumoyo imene kuno kuti mathandizikira kuti aoneke kuti tili kutali ndi mmene thandizo limene kutipezere choncho atatiunikira tinagwirizana nawo kuti kuno atuyambaso mobile clinic ngati mmene amapita ku madera ena. Our hopes for the future is to continue to expand the number of mobile clinics that we're able to offer into communities that have very little access to health care. So right now, Blessings Hospital has 2 mobile medical units that service a number of villages in a 1 to 1.5 hour radius of the hospital for communities just like this one. So what we want to see is the village
continue to develop and to be able to buy iron sheets for their houses and be able to send their kids to school and to be able to have longevity of life and for the church to thrive. Kuyamba kwa chipatala cha Blessings ichi chidali chakuti muzibwera kawiri pa wiki. Ndekoyambirako zidali choncho, koma kenaka chifukwa cha madera uchuluka kumene mumapita zidakasintha, koma ife timafuna masiku mutonjezera foti matenda sabwera kamodzi pa wiki. It's our donors that make this kind of project happen, even though the people pay a very small fee, just a few cents to see the clinical officer and get medicine. It's our donors that bear the heavy burden of the cost of the vehicles and maintenance and the cost of our staff here. And so we're just so grateful for all of those who invest in the future of communities like this and keep this going. And the village elders and the headmen here have asked me to express our appreciation to all of our donors on the United States side for making that happen.